Всем привет, с вами Big Portal, с вами я, Влад. Сегодня мы поиграем в игру под названием Snanely Parable. Google переводит как Притча Стэнли. Начнем. Если будет тупить, не обращайте внимания. Не имеет значения. Of a man named Stanley. Вот началась. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Приказ, пройти коридор. Зума нет. Игра заинтересовала, я так скажу. Я, наверное, ее пройду. На видео не уверен. Пойду вот так и пройду. Сюжет интересный. Описание мне понравилось. Дверь закрыта. Слышите, наверное. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Компьютер выключен. Странно. Смотрите, этот компьютер. А, нет. Оказалось. Точнее, вот этот компьютер такой же, как в Стэнли. Эти компьютеры. Такие, как все. Нельзя включить. О, телефон. Вот. Что-то взять. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Прикольный скрипт. Картина напомнила картину в Counter-Strike Source. Были такие же картины. Еще один офис с открытыми дверями. Ух ты, тут что-то случилось. Ух ты. Видно heal fallen, видно слово to control проседать. Не обращайте внимания на скайп, это забыл поставить я на кирпич. Закрыл дверь, не обращайте внимания, что поставлю нас. Не обращайте внимания. Sorry. Если что, проходим дальше. Лапаем все, что стоит. Была конференция. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it.
Еще один включен. Нет, это другая комната. У меня 417. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Прямо или налево? Прямо или налево? Прямо или налево? Он сказал, что налево. Окей. Значит, пойдем прямо. Нет. Оно закроется. Нет. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Склад. Складское помещение. Что там пишет warning? Do not jump. Не прыгать. Прыгать нельзя. Описание игры мне понравилось. Вы играете за Стэнли, а мы же не за Стэнли. Вы в офисе, а мы не в офисе. Даже такое ощущение, что звук клавиатуры. Но у него нет пропуска. Что идем вниз. Jump from the car door, lift while it is in motion. We'll go this. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Окей. Игра просто захватила. Я ее пройду в любом случае. Даже не на запись, просто на запись. Я ее пройду. Попробую разными путями пройти несколько раз. Сейчас тут двери нет. Дверь, закрывайся. Сколько я уже снимаю? Я снимаю уже 9 минут. Еще 15. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Я даже не знаю. Выпить красную таблетку или синюю? Красная. Я попаду в матрицу, а синяя я вернусь к обычной жизни. Я лучше уйду вообще. Не, нельзя. Доверять парню или нет? Тут поворот и тоже. Если я сделаю так. Не, идем в красную. Эу.
Почему он не комментирует, а только субтитры? Все. Ух ты. А, нет, думал. Хорошо, что я не доверял этому чуваку сначала. Все, на этом мега, наверное, закончится. Или тортик будет. А это загрузка. Думаю, загрузка быстренько пойдет. Ух ты. Один фонарик, я оттуда сломался. Там видно. Туда. Синюю дверь. Here, yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. No, wait. Where are you going? Right. Where were we? Okay. Oh no! Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Все это потеряем. Сколько решений прохождения прерываем. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Он что, во мне? Только один выход. Была, не была. Goodbye, жестокий мир. No! Oh, thank God you lived. No, no, no. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Второй раз я умру. Stanley, let's go back to the other room. Can you? Yes, perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. I know you'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? Я не знаю, что делать. Игра философская. Может, другой там? No, perhaps not. Нет, не делай, это не делай. Нет. Встань. Is this really how much you dislike my game? You'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Я дойду до сюда и вернусь обратно. Ради ничего нельзя открыть, понимаете? Вот тут что-то, но где АМК не работает. Тут тоже. Прыгнем еще раз. Я уже намерен прыгать, если игра начнется сначала. Я думаю, перебить не буду, потому что скучно. Раз я ее пройду, а на другом пути. Или, например, зайду в синюю дверь, не кажется. Maybe you're just getting a kick out of it.
I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. Do you actually want to stay alive? Or are you just teasing me? I wanted us to be happy here, Stanley. I really did. I wish I still thought that was possible. Нельзя. Очень интересно. Первый расклад какие-то обязательно будет как подобная игра, например. Я задавал больше вопросов, чем ответа давал. Не должно что-то случиться. Я буду бесконечно кидаться. Или нет. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Интересно, что да, перезапуск. Я скипну паузу. Нет, загрузка не прошла, не буду скипать. Да, игра перезапустилась все сначала. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Пока.